Эй! Ну что, продолжаем Divinity Original Sin. В прошлой серии мы выбрались с корабля госпожи Мести, немножко прошлись по побережью жреца, и сейчас, получается, как нам, кстати, получше посмотреть, навестили мастер Сиву. Это та самая мастер, которая должна нам помочь и объяснить, кто мы такие. У нас, кстати, еще в прошлой серии файт был достаточно долгий и такой напряжный. Колосс дать. Давай сначала тут все залутаем. Почему семерых богов нет и никогда не было? Боги? Сказки, вымысел, не более того. Как можно принять великие тайны жизни за проделки призраков? Благодать и красота природы. Каким же глупцом надо быть, чтобы приписывать все эти чудеса какой-то непонятной сущности? Вы можете возразить, а как же души людей и высших животных? Так вот, мне удалось изучать внутреннее устройство самых разных существ, как живых, так и мертвых, и никакой души там не было, как и следов этих называемых богов, только кровь, кости, мягкие ткани. Свиток, цветная молния. Ну-ка, читнем давай. Мастер Сива велела мне записать результаты исследования, прежде чем проводить эксперименты по вознесению пробужденного. Сам ритуал очень прост. Положите один черной корень в ритуальную чашу. Пустите кровь обсидановым ланцетом. Удобнее всего свою собственную и брызните ей на корень. Подожгите чашу и ее содержимое. Убедитесь, что у вас достаточно истока. Вдохните получившийся дым. Потом то, что происходит после этого шага, ничего не известно. Ингредиенты для ритуала не то чтобы особенно редкие, но их бывает очень сложно добыть. Мне повезло, что фонтан с истоком у мастера никогда не иссякает. Так что исток всегда у меня есть под рукой. А вот черный корень совсем другое дело. Он растет в лесах к северо-западу от Дрифтвуда. Растение не колючее и не ядовитое. Но в тех лесах бродят самые разные опасные твари. Тому, кто отправится за корнем, нужно действовать очень быстро. Не то разорвут. Я надеюсь, что мои эксперименты продолжат путь для грядущих исследователей. Или, если меня ждет успех, позволят любому обрести силу пробужденного. О, денежки нашли. Так, фонтан тут у нас бесконечный. О, лампочка. Чашка с маслом. Стипки песца. В книге получается разобрать один рецепт, но он больше напоминает головоломку. Придется экспериментировать, чтобы понять, о чем тут говорится. Чтобы на бумажке жизни сутью начертать слова части Равилонца нужного, возьми колдун сперва. К примеру, хочешь плоть врага, ты в перья обратить, используя лук. Opening the door, you see a selection of ingredients, thrown together in no particular order. After a quick rummage, you spot the black root, nestled between the grated dragon's tongue and drudene. You gather up the black root, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard closed. Окей. Клубящийся грязь. Это что-то новое. Так, плита нам особо не нужна сейчас. Граната огненного смерча. Самые могущественные свитки создаются при помощи сферы истока. Есть навыки истока, которые можно применять по желанию, даже не используя исток. Один из примеров — начать записывать заклинания на свитке, как обычно заклятие пирокинетики, но одним из ингредиентов взять сферу истока. О, картину. Это сборник песен и сонат, написанных знаменитым бардом Кириллом, величайшим композитором, известным как среди живущих, так и среди неживых. Ваше внимание привлекает одна из песен. Ключи впадают в реку, река впадает в море. Да что ты ко мне не идешь, о горе, мне о горе.
Ой, блин, деревянную фигурку взял. Чисто случайно. Так, тут. Ух, огонечек. Качечка. Это руна? Сфера истока светится ярким синим светом. Ярким настолько, что долго смотреть на него начинают болеть глаза. Его можно использовать для получения одного очка истока. Вставить вместо руны и снаряжение или использовать как ингредиент в особых местных рецептах. Используйте с умом. Прикольно. Необычно, слушай. Надо будет проверить, как руну это как руна, если использовать его. Так, а где мы там можем его использовать, чтобы уклонения не было? Ага, в ожерелье. Давай сейчас сохранюсь, я гляну. Дает ауру уклонения. А, это навык дает. Повышает уклонение на 90%, а скорость движения на 1. Действует на вас и ближайших союзников на 1 ход. Слушай, прикольно. Это хорошая вещь на самом деле тоже. Какой раньше? Нормальный. Я даже не знал об этом, прикинь. Кстати, малые руны пламени мы же можем объединить, по идее, но мне нужна эта штука. Так, которая это... Которая... Массовое очищение ран, ядовитая аура. Ну-ка, ядовитая аура. Ближайшие союзники получают эффект отравленная сталь, добавляющая... Ого, раньше. Ну, слушай, неплохо тоже. Я, конечно, сейчас этим пользоваться пока что не буду. Но это действительно очень прикольно. Очень даже. А если сюда вставить вот это? Исцеляет вас и ваших союзников поблизости, создает лужу воды под каждой целью, снимает некроплание, горение, болезнь, порчу, отравление, кровотечение. Главное, что порчу снимает. Слушай, давай-ка сохранимся, я хочу посмотреть, она действительно меня хилит? Или она... Или Фейна она дамажит? Используется очко истока. Чуть не совсем понял, хилит ли она Фейна? Создает лужи воды под каждой целью, снимает некроплане, горение, порчу, отравление, очищение души, кислоту. Что-то не исцеляет вас и каждого из ваших союзников. Так, проверим. Хе-хе. Я надеюсь, Фей на меня не обижается.
Нет, Фейна это не исцеляет штука. Но она должна снимать, по идее, эти дебафы. Ну ладно, я это оставлю. Что там надо? The Meister is examining her wounds, prodding at this, wincing at that. Her face seems grim as she turns to you. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? Just so. To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person and beast that walks Rivellon. If granted divinity, you would have the power of all 7 gods at your disposal. You could heal any wound, pull islands from the sea, right any injustice. But make no mistake, the Divine has only one duty: to protect this world from the Void. The Divine cannot use his power for anything else. Very well then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the Void. The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl, mix in a little blood, set the concoction aflame, and then, well, not inhale the smoke, but whatever the skeletal equivalent is. Ignore any feelings of dizziness, itchy bones, or a dire sense of existential dread. They are all perfectly normal, although you will need to sacrifice a little sauce along the way. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Quite. Mind you, being torn asunder by a Voidwoken would be even more inconvenient. So if you wouldn't mind... The Meister points sharply to the ingredients cupboard. And do not lose anything! These ingredients are rare indeed. I'm not hiking back out to the Cloisterwood to fetch you more blackroot. Так, что там было надо сделать? Чернокорень с чем-то там, что-то там. О, это у нас есть. Ритуальную чашу объединяем. Как он там, чернокорень, да, называется? Вот он. Так, и дальше вот эту ритуальную чашу мы объединяем с перепачканным этим. Вот, ритуальная чаша у нас готова. Дальше ее надо поджечь. И у нас должен быть исток. As the smoke swirls about your skull, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. The deepest recess of my soul. But it looks like the Hall of Echoes. Удивительно. О, Фейн, здравствуй. Ку-ку. Bathed in the half-light of this eerie, starless landscape, you spot a figure you could only describe as you, another you. It looks haggard and weak, its voice merely a feeble echo of your own. Thane!
My child, come. Come closer. Let us be revealed. No beast, no monster. Merely an illusion to be dispelled. The apparition clasps your face in shaking skeletal hands, and you feel a tingle run through your bones. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color before fading back to their accustomed spectrum. Time to open the eyes you lost so long ago. To see the world as you will. Speak the spell and see. Вам теперь доступен спиритизм. Почаще используйте это заклинание, чтобы находить духов, задержавшихся в мире смертных. Вот, я что и рассказывал, что у меня стоит мод вот на спиритизм. По идее, ты его должен бафать. И... Смотри, в оригинале спиритизм ты нажимаешь, и у тебя он включается на какое-то количество ходов. Он в бою вообще абсолютно не нужен. Он нужен только для того, чтобы находить призраки. Вот. И у меня стоит мод на то, чтобы я видел всех призраков. Ну, в смысле, спиритизм, точнее, он не выключается. Это сильно экономит время, потому что в теории ты все равно догадываешься, где тебе искать призраков, чтобы постоянно не бафать вот эту вот фигню и так вот не мешкаться. Этот спиритизм очень неплохо помогает. Экономить время, опять же. Как и немножко ускоренный бег. You know me now, don't you, Fane? Your sister. Your guardian. You were my hero once. You must be so again. Your kindred soul was my last refuge, my last bastion. From here I can aid you, but only if you grant me one small kindness. Amadia stretches out and nourishes herself from a source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself as it drains away. Ah, yes. That is better. That is so much better. Truly, dying does not become a god. Она захавала мой исток. The forces of the king are hunting us down, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. We are battling for our very survival, and I doubt you would have us lose, Fane. Should we perish, we will be cast into oblivion, and I dare not dream what he will do to you. In a manner of speaking. But let that be a motivator, not a cause for concern. You must realize, dear one, that our fates are now as one, just as our souls are now as one. We are I. United, we are a force to be reckoned with. But if we are to survive the onslaught of the king and his void minions, you must remember what you have forgotten. We must become vastly more powerful. And once you are strong enough, we must travel to the Well of Ascension. There, you will become even more powerful. It is a lake, a pool of pure source, containing half the powers of each of the gods. We gave those powers up freely to create the first divine, a mortal we infused with our united strength. To bathe in the lake is to become the divine. But you, Fane, you could be so much more, and that is why you must be the first to reach it, no matter what the cost. You are no mere mortal. You are one of us. You could become the eternal divine. The void has never been this strong.
A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in its powers, but to take them. All of them. Even all those powers will barely be enough to defeat the king. It is simplicity itself. They will bow to you, or be undone. Of course, the others are saying the same to their mortal god-woken as we speak. But there can be only one. So make no mistake, dear Thane. The road to divinity may well mean the blood of those 6 traitors staining your ivory hands. But do not let that dismay you. You will save these mortals. You will save this world. You will save me, the last of your true kin. And you will become a god. They will be at your mercy, which is vastly preferable to you being at theirs, wouldn't you agree? So fret not, but revel in the promise of the lake. I will lead you there when you are ready, when you have remastered the source and once again speak the language of creation. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source as you once did, and wield its most powerful spells. Laughter rolls and echoes into infinity. Oh, dear child, you are quite formidable. But you have forgotten much of what you once knew. We are I now. I shall teach you the spells you need to remember soon, but not before you relearn how to channel the source in greater volumes. That is why you need to seek these masters of the source. You must make them teach you, so that you can regain your full power. They may be nothing but mortals, but like all mortals, they have their uses. Return to Rivellon, seek them out, and force these masters to share the knowledge they have gleaned. Once you have, return to me here. You had forgotten how to view the world, my child. This will make you understand that for us, there is precious little difference between the living and the dead. Source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. All of life is Source, and in Source it is, immortally so. Your vision has been restored, giving you the power to see spirits, the souls of dead mortals made manifest in Source. Speak the spell during your peregrinations, and you will see them. Where the dead lie, the dead linger. Alas, I am no longer who I once was, bound to you as I've become. I will teach you what I can, but the links that will expand the bounds of your soul, those are connections I cannot make for you. Good luck, dear Fane. Make me proud. Все, да, мы можем выходить. The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Still alive? Gods above, there might be something to you after all. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? She sighs impatiently as you hold your head in your hands, rubbing what's left of your temples. You can't channel enough Source? Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? Indeed not.
And ever more difficult when you've been purged. I was a master of source once, but no longer. The Magisters saw to that. The river of my source has been dammed. My link to the font from which it flows, severed. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turn into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. Were the circumstances any different, I would indeed agree. However, it is the path we walk, no matter what the cost. No matter what is asked of you. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains her composure, wiping a thin smear of blood from the corner of her mouth. No matter what is asked of you, you must learn from them. And you do not seem to be paying attention. Sorcerers, evil, controlling your source, saving Rivellon, please. Please tell me at least some of this rings a bell. Your focus, your only focus, must be on finding these masters, on finding the secrets to divinity. Nothing else matters. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. They would be an invaluable resource. But do be careful not to get caught. I was their guest for a time, and I promise you the gallows was the most comfortable part of the experience. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just keep your eye sockets peeled. There may still be powerful sorcerers hiding in these lands. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts to bind the gash. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. Так, окей. Ой, Амадия тоже какая-то, не знаю, мутная личность. Предлагает нам других богов уничтожить. The squirrel seems to be flicking through various scraps of paper, humming and hawing as he goes. After some time, he throws the scraps to the wind and spurs on his cat. Ну-ка. It's still there, Quercus. Окей. Так, у Лоуса тоже теперь спиритизм. И мы тут же увидели призрака. А у нас тем временем новый уровень, кстати. И мы можем вкачать, наверное... Не знаю, воровство или либо убеждение взять. Давай убеждение пока что. Нужна ли мне сейчас геомантия? Наверное, нет. Чуть позже нужна будет. Так, сила пока есть. Давай, кстати, память немножко еще вкачаем. Память и ловкость. Тут тоже память и ловкость. Так, тут, наверное, военное дело. И... Наверное, убеждение. Так, а у нас убеждение тут уже 3, да? Окей. The spirit of an elegant elven woman materializes before you. She seems surprised. You can see me. A god woken in my presence. You honor me. I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual, of what lies beyond. Such wonders, such powers. I decide to pursue them myself. Meister tells me it cannot happen, that I am not god-woken, but in my heart,
I know I'm special. I try. I burn the root. I breathe the smoke and it burns me back. No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. I leave my life behind with a shameful whimper. The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. I lie to myself and convince myself that I am special. But I am not special. I am dead. Найс попробовала. Что Лоуса What's скажет? up, Chief? Well, I think I should focus on getting this demon out of my head. And of course, I think you should help me. And if we pick up a few new source tricks along the way, so be it. Так, у нее есть что-нибудь новое? Так, The Meister sits slumped in her chair. What news? Can you channel enough source? Are you powerful enough to proceed? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это, кстати, для Фейна было бы очень даже ничего. Вместо военного дела вкачать 2 искусства убийства плюс кучу хп. Ох, здорово, конечно, но стоит это дело дорого очень. Но я попробую. 300. Давайте чем подарим. Тут, в принципе, все нужно. Ну, наверное, за исключением пирокинетики. Так, 304. А, блин, отношение-то улучшается для Фейна. Ё-моё. The Majesty break into remember. Блин, это дебильная The система. Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Так, скидка 10%, так, скидка уже 17, да? 3,91. Чё выгоднее получается? Хотя то же самое выходит, плюс-минус. Чё, давай купим тогда? Или пока не покупать? Хорошая ведь штука, в самом деле. Ладно, я куплю. За сколько она изучит? В 32 нормально. Тоже неплохо, кстати. Для Фейна вообще огонь. Так, давай вот это еще. Still alive? She leans. Tell me, what did you see? What you know? She sighs impatiently as you hack up. You can't channel enough source. Gasp! Indeed not. The river of my source has been dammed, so we must. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked. You will not. However, The Meister. no matter what is asked of you, you must learn from the Magister. But to be careful. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. As she speaks, one of her wounds. I wish there was more I could do. Так, там плюс-минус тот же самый диалог выходит. Давай колечко для Фейна. Чуть меньше урона, зато здесь крит урон увеличился. Так, он это лучше, чем у Лоуса. Вот это надо нам. Больше брони, больше всего, еще и уклонения. Так, ну нам надо это объединить с гвоздями. Гвозди, вы где? Как у меня много всего.
Вот, отлично. Так, ну пойдем. Что дальше тогда? Нам бы надо что-нибудь новое прикупить. Шмотки 10 уровня. А, блин, исток надо захавать. Нам нужно исток. Все отлично. Та-та-та-та-та-та. Ну-ка, торговцы, что умеете? My word, but you do look exhausted. I bet you could use a touch of magic. Have at it. Got yourself situated. Тут у тебя скиллы, да? Рокировка меняет местами двух персонажей, одним из которых можно выбрать себя. Неплохо, кстати. You're safe among friends. Never forget it. Пересадка кожи, сбрасывает цвета мироразрядки, перерождение рекламами. Неплохо, кстати. Какой скилл? It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we can get. Keeping it together, Bree. And you'll end up eating sawdust from a cell floor. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Yep. Классная вещь, конечно, но пока что дорогие. Calm as a coiled spring held tight, this silent watcher stands tense before. А, посмотреть, что еще продается. You needing supplies? I'd stock up if I were you. It's madness out there. Never seen anything like it. Anything more? Так, тут некромантия. Криоген и стазис. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Так, тут ничего такого в целом. Until later then. А пушки, мечи. Так, это тухлую рыбу продаю, да? Well met, friend. Interested in Driftwood's finest catch? You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumors, and, in one case, 3 heads. Что, действительно, он всякую тухлятину? Ну да. Have it your way. Как хочешь. По-моему, у них вообще без рыбы. Больше кушать нечего. Wars are brewing, my friend, and I'll stand by your side. But prices will go up, even for one of special prices for you, my friend. Got us. War is hell, my friend, but it's very good for business. Come over. Good luck to you. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't you like to know? Вау. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think. Еще и с ячейкой, слушай, неплохо. You're safe among friends. Never forget it. Так, мне бы тогда вот... I can turn aside fire, cold and poison. But Boydwalkin, God knows what'll stop those beasts. Cold steel it is.
Так, нам тогда нужна Лоуса. А если нам нужна Лоуса, то мы с ним тогда отношения. Вот этот клинок нужен Фейну по-любому. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Давайте что-нибудь так. Дам. Отношения до сотки у него подниму. Я потому что понимаю, мы у него будем много чего покупать еще. Так, скидка уже 24. Че бы тебе такого еще продать-то? Не знаю, ну пускай пока так. Это покупаем. Смотри, какие щиты тоже классные. Вот если танками играть. Отражает 40% урона. Еще кучу брони дает. Блин. Ладно, пока так. Так, хотя бы точность он выше стала. И я туда хочу еще равно засунуть. Не знаю, как огонь что ли ставить. Огонь ведь поджигать будет, а вода будет охлаждать, замораживать. Наверное, нужна заморозка, чтобы они меньше уклонялись. Наверное, так. Хотя земля и огонь в теории должен их поджигать. Очень сильно. Ну ладно, пока так посмотрим. Нет, да, наверное, они же будут мешать идти ровно друг другу. Так, воду мы заменяем на огонь. Слышь, меня клинок огнем начинает он сверкать. Это типа землей. Прикольно. Ну, да, мы подойдем к нам. Так, собираю вот это. Ну вот я тебе уже продам. Извини. Хотя нет, я возьму часть монет только. Все, соточка, отлично. Че, пойдем? Тут столько всего вообще. The carved figure is a resplendent sight in this ram. Your touch creates a ripple across the mosaic, as if it were water and not stone. A comforting warmth spread. Так, теперь сюда тоже можем блинковаться. Latest news, fresh from the war owl. Hear all about it. Many a latest, my friend. The war, the bishop, the queen. What tickles your fancy? Ain't looking too good for them lizards. Word is, the Divine Order's gonna hit the ancient empire and hit it hard. You remember what happened to the elves, don't you? Ain't no one left standing when you treat them to death, Fog. Seven save us. Stabbed in the back he was
by them vile, low-born, treacherous seekers. Kill them all, I say. Do them like Magister Raymond did old Lady Seaver. That'll teach them traitors. I mean, they doomed us all, didn't they? The son of the divine is dead. Gone. Who'll save us now? Jolly Justinia, Queen of the Dwarves. Ah, scourge, more like. Here's 20 or so noble gentlemen. No one knows what they did wrong, if anything, and she has them stripped and whipped all the way to the execution grounds. Didn't even give them the dignity of the sword, no sir. Had them all hung. Real slow like. You ask me, and I say she's mad as a mink with its tail on fire. Queen or no queen. Окей, буду знать. You're safe among friends. Never forget it. Так. Куда нам сходить? Magister's dropping left and right. Can't say I'm shedding any tears. Понимаю. Я их тоже много убил. Once, this was a tavern, or a hotel, or a brothel. The conclusion of a noble bloodline. Ну, таверна. О, у вас тут призраки ходят. В таверне. We wait, we wander and wonder, seeking signs from the gods. May the seven usher us to paradise against all the odds. You have interrupted my newest masterpiece! The bard clears his throat and gargles on his own saliva. He then returns to his poem, but his voice cracks mid-verse. Well, never you mind. Every sonnet I compose is a masterpiece, and my muse has been begging me to write something new. Wait! You might be just the stimulus I needed. I shall craft a rhyme for you and your race. All I ask in return is a handful of coins. It's an offer of a lifetime. You're good with the Magister's caging anyone up with Magnificent! But if I am to write a first-rate work, you must face some difficult Да, я готов как никогда. He stares at you for a few torturing moments. Your eyes betray the guilt of the human race. You believe it's your right to ravage Rivalon. What say you? He smiles a crooked smile and runs a hand through his greasy hair. Ah, arrogance! That most peculiar of human traits, given your lack of cultural accomplishment, save the towers you erect in worship of greed. What riches do you seek, human? Indeed, you seem almost fearless in your conviction. But I know better. Stripped of their swords and shields, humans are as fragile as flower petals. Admit your cowardice. The bard hems and haws, then bellows his next words to anyone who might hear. To all lovers of verse, I bring glorious news. I have completed another modern classic. Listen, the war drums keep the rhythm of patrol. Humankind establishes control. Sound the horn and shout the battle cry. 'Tis through their might that peace may multiply. Of silver, gold, and diamonds now dispose. With friends and lovers find your true. Такой себе бард, если честно. That divine voice, that idyllic poetry. I could... Я не утонул. And shout to all, the humans must prevail. Студентс, привет. Можно к вам в трактир? A prim woman in a starched apron wipes a glass with a clean rag. She pins you with blue, steel-sharp eyes as you approach the bar.
Blessings upon our Lucian, 7 times divine. The soft lines of her face folded. I see your mother raised you very well indeed. You and my Niles would get along. Nice to see an unfamiliar face. What brings you to Driftwood, darling? Со Снайлзом, это который... Это сын ее, что ли? Это тот самый садист из Форта Радость, получается. О, да, обязательно спросите, он ли это. Блин, вот надо как-то ее спросить, чтобы она это... обязательно спросить... он как бы спрашивает не это, только содрогнется. Yes, that's my boy. Did you know him? Finest physician in all of Reaper's Coast. Top of his class. My, but it's been too long since I've seen him. Блин, давай порофлим ее, может, она нам что-нибудь интересное расскажет? A fine physician indeed. That's my boy. Some say all a growing child needs is food and sunshine. I say abstinence and chastity will grow him finer than either one of those. Oh, but it's so good to meet a friend of Niles. Here, have a little something to eat. Niles' favorite, you know. Мясную поклевку он любил. Надеюсь, она не счеловечена, она мне ее дала. No one in our little town can appreciate work so fine as his, you know. All his instruments and books are stored away upstairs, all but forgotten. It's such a terrible waste. А вот сколько мне убеждений там нужно? Восприятие? Сказать, что Эл Найлс как раз описывал вам свою комнату. Он говорил, что показывал бы вам ее, если вместе оказались в Дрифтвуде. Он многому вас научил. Вот этого, наверное, больше шансов, чем у этого. О. Well, I'd love to show you, but I'm afraid I can't leave the bar unattended. This crowd isn't to be trusted, believe you me. But I suppose, well, there's no harm, is there? You seem to be a good sort. One of Lucian's own, isn't that right? Here, take this key and head on up the stairs. You'll find Niles' room there. He'd want to know his fine things weren't languishing unappreciated in his old room. Блин, это очень рафлено. A prim woman in a starched apron wipes a glass with a clean rag. Мясная She pins you поклевка. with blue, steel-sharp eyes as you are... Blessings upon our Lucian, 7 times divine. Так, она нам дала ключик. An elf sways on her chair, her eyes focused on the counter in front of her, where she has 6 glasses in a row. With the nails of 2 fingers, she's pressing red welts into her forearm. She slides one of the drinks towards you, her head bobbling heavily on her neck as she nods at the sparkling ale. And that. What can I get you? Пофиг, пьем. The drink has barely any effect on you, bar a coldness in your ribcage and a wetness in your seat. Так, не синий, окей. Nothing like a glass of the good stuff to smudge everything into a pretty shape. She slides another glass of ale toward you. Its contents sparkle in the dim barlight. Bottoms up. Cheers to you, me, and... Her gaze swivels around the room. Damien's dull knife. This place is horrible. Never mind. Cheers to you, me, and me again. Another. What do you mean? These are changing times or whatever. She raises a glass and glances at yours on the bar. The changing times. О, классная мелодия заиграла. Она мне очень нравится. Так.
Что же делать спиртное совершенно? В смысле, смелев, когда вы по 30 км выплываете за бомбу? Down the old ouch. Oh, reckon that was. Reckon a one too many. Let me tell you something. Кек. Произошел рофил. Кто еще со мной готов попить? Я всех перепью. The spiritual magister stares dumbly at her translucent hand, the fingers of which have been sheared off. My ring! Where's my ring? The spirit pivots her wrist, staring at the fingerless hand, utterly, morbidly entranced. I should have been more careful. She hacked at my sword hand first. I couldn't defend myself. The spirit stares, absorbing your question. Finally, she points her fingerless hand towards the kitchen. The spirit's lips part, trying to form an answer, but it doesn't come. She forlornly stares at you, unable to find the words. Ее убили на кухне. Не Пруденс ли в этом? Виновата. Так, а кухня-то где? Туда кухня у нас. Окей, ладно. Давай еще чекать инфу. Finally. Your colleague over there is absolutely useless. I'll have a bowl of the house stew, if you please. Oh, pity. I've been trying to get a little something to eat all day. But the giggleheads who run this establishment don't seem to be willing to provide a fellow with his fair portion. After all I've been through, too. He lowers his gaze, then looks up at you expectantly. His lip trembles dramatically. It's my mentor. My dear mentor. He was killed by those void beasts. I told him we ought not to travel in the hills, but would he listen? No. Now here I sit, my closest companion gone, our precious cargo worth more than Lucian's right ring, lost to the beast-infested wilds. And the waiter won't even bring me any stew. Humankind establishes control. Ah, then perhaps my luck has changed. Yes, perhaps this awful business might soon be behind me. Tell me, how are you in, well, Void Woken? Silver, gold, and diamonds now disposed. Ah, terrific news. Then what I ask will be little more than a trifling. My mentor, Liam, and I were hauling in a goodly number of fine wares from the Southlands when we crossed paths with a great brute of a Void Woken. It made short work of Liam, may the gods rest his soul. I managed to escape, but my precious cargo was left behind. We'd invested our entire livelihood in those wares. I'll do anything to get them back. My lucky stars. You must have been sent from on high. And don't worry, I'll make it very worth your while. Now, give me your map. I'll show you just where to look. I doubt those beasts out there have any use of such a car. I can't tell you how thoroughly you've made my day. Good luck. Так, мне еще из-за этого опыт, да, тупо дали? На то, что согласился. Удивительно. She nods an uninterested greeting. Here for the fight? This is a tavern. People are drinking. Eventually there'll be a fight. You planning on starting one? Well, I look forward to beating the shite out of you then. Bye now. Till late. Ну ладно. А вы что скажете?
Another sorcerer on the loose. I knew they should have cut off the Meister's head and burned the rest. Gotta make sure it don't grow back. The proper trail. Arguing with Mac is like giving medicine to the dead. He's as stubborn as a corpse and smells the part to boot. No wonder Papa Thrash gives him the stink anytime he tries. Окей. Что, на втором этаже? Гостиница тут? Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Слушай, ну сейчас мы уже записываем. Давай тогда на этом закончим и продолжим уже в следующей серии. ПБ, пока-пока-пока.